Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da haka, barkanmu kuma da wannan lokaci. Mai magana shine ABDUL SAAD. Yau zan yi bayani akan wato Sushiup dinnan, wanda recently na yi bidiyo sosai akan shi, inda na yi bayani akan cewa is a good project ga waɗanda suke da dama sanya hannun jarinsu akan wannan project ɗin, wato sai holding na shi. Insha Allah is going to change your life. Saboda in muka koma muna kan 30 minutes ne, wanda in muka dawo cikin 1 hour za ku ga cewa is a good project. Kun ga yanayin tafiyan shi. Sannan muka dawo 4 hours, nan ma za ku ga idan muka yi zooming, project ne wanda ya kai wato wani manzali wanda mutane suka so shi. Kun gani anan na ga $5, wanda currently idan kana so ka sai guda 5 wato sushi din nan bai fi 0.7, bai kai rabin $1 ba ko bai wuce rabin $1. In za ka sai guda 100 bai fi $15 ba. Haka in za ka sai guda 152. Ina fata an fahimta. So idan ya kai at least $5 inda ya kai, na gaya muku cewa kuɗi ne da yawa. 5 times 1,000 kun kusan wato 5,000 kenan ko. So 5,000 with $152, Allah ya taimake ka zai iya zuwa 5,000 ɗin nan. So bayan ba wannan ba ma, idan muka dawo weekly candle za ku ga cewa sai da ya ce $134. Let's assume kana da wannan kuɗin a cikin wallet ɗinka, wato kana da guda 1,000 sai ya kai 134. Kun ga 134,000 naira, wanda kuɗi ne ba kaɗan ba gashi yadda kuke gani. So anything in crypto is possible. Zai iya yi tashi, ya mutukar tashi, ya yi sama har izuwa ya kuma all time high ɗin shi 134. Haka kuma zai iya zuwa ya zo $50 ɗin nan, wanda kun gani daga nan market ta yi crashing. Wannan abin da yake nuna muku is not a fake market, it's a real market, it's a very real market. So zai iya zuwa wannan wajen. It is advisable ka sai ko guda 100 ne ka ajiye, ka ci gaba da following. Idan har crypto market za ta ci gaba da rising up, so ka sa a ranka insha Allah kai ma za ka tafi. Idan muka duba 24 hour volume na USDT din shi shine $3.43 million. Kun ga, sannan kuma 24 hour high, kun ga 24 hour volume wato na volume din shi gabaki daya da aka sassayar da sauransu, worth of Sushiup din ya kai $22.09 million. Sannan volume din USDT sai da kai $3.43 million. So now me kake tunani nan gaba? Za mu iya ganin wannan volume din ya zo ya koma babban kudaden da har sai sun kai nawa, har sai sun kai $100 million ko $200 million, wanda a lokacin nan I'm very sure zai iya kai $10. Idan ya je wannan wajen zai iya kai $10. So idan ya kai har zuwa $500 million, zai iya zuwa $50. Zai iya zuwa $50, saboda akwai yanayin da ake irga abubuwa waɗanda insha Allah zan yi mana bidiyoyi a BIP namu domin ƙara yi mana sani akan yadda za ku rinka gane wato calculation ɗin waɗannan abubuwa. Na faɗa muku I have been into crypto since 2015 to 18. A 2018 ne na zama cikakken trader. A 1920 zuwa 2020 waɗannan na ƙara gogewa da ƙwarewa akan harkar, wacce ta janyo dalilin da yasa na fara buɗe YouTube channel nake koyarwa. Sannan kuma ina da yara waɗanda na yi teaching ɗinsu based on this crypto, kuma su ma suna nan suna koyarwa. Alhamdulillah sun iya koyarwa. So abinda nake so ku gane shi, ita kasuwa ta crypto tana buƙatar understanding. You have to understand it very well. Sannan kuma idan zaka iya bada signal akan kowane coin, ya zama ka samu ilimi dangane da shi, kuma ka tabbatar da project din me kake tunani dangane da shi, sannan ka je ka afka ma wannan project din. So insha Allah wannan bidiyo namu anan zai dakata. Ga duk wanda yake so ya siya, zai amfani da USDT ne da cikin spot wallet din shi, zai zo mai kamar nan kuke gani. Ina da USDT 346. So zan iya zuwa inda ce musu gaba ɗayan siya. Kun ga inda ce zan siya na gaba ɗaya za a bani 2,289, wanda already ni ina da wannan coin din, ina da shi da yawa rututu.
waɗanda na ɗibe shi domin in jinjarin ɗin ku gani. Zan zo in ƙara shi da yawa amma bari na nuna muku abin da nake da shi dangane da wato wannan kuɗin. Kuka ina da 8,691 which is thousands of dollars, ya kai kusan dala 1,000 da wani abu currently. In na faɗa muku yadda na sai wannan abin za ku san cewa a cikin riba nake tsububu. So a lokacin da na faɗa muku sai wannan abin ga waɗanda suka bi shawara na suka siya a bidiyoyi na baya, na tabbata yan sun ninka kuɗaɗensu. So haka kasuwar take, in ka tsaya kai understanding ɗinta za ka rinka samun kuɗi sosai da sosai. Sannan kuma ina mai ƙara sanar da ku cewa mun buɗe wato investment group, wato ABDUL SAAD investment, ga duk wanda yake da sha'awar ya shiga. Kun ga duk waɗannan investment ɗin nan za mu yi shi ne based on waɗanda suka yi subscribing da $1,000 wanda zai yi muku details bayani a gaba ɗaya a gaban bidiyo ɗina, ba tare da ɓata lokaci ba. Shi wannan investment ɗin mun fara daga $100 ne. Ga wanda yake da $100 zai tura mana $110 sannan zai tura mana account number ɗin shi. Duk da zarar mun yi trading a futures trading, wato nan wajajen duk ribar da aka samu a duk sati ko duk wata za mu ɗiban mai kuɗaɗen shi da yawa. Wato duk ribar da aka samu wato a cikin futures trading za mu tura wa mutum zuwa bankin shi domin ya cire wannan kuɗaɗen. Ina fata an fahimta. So ga duk waɗanda yake sha'awar ya shiga zai iya tuntuɓa mu, kuma your funds ko kuma your money is 100% secured. Mu ba mun zo bane da domin muna tsoron Allah, babu abin da zai faru da kuɗaɗen ku insha Allah. Idan ka biya wannan kuɗin zai lifetime ko meye ka riga ka biya ku, duk wani kuɗi da za a juya su in dai wannan kuɗin naka ne wallahi sai an tura ma kuɗin ka ko shekara nawa. In dai muna da tsawon rai ko nan da shekara ɗaya ne, if market exists kuma sannan trading exists, ko da yaushe idan muka samu riba ya kawo kuɗin ka a account ɗinka. So in ka sa $100 before you know za ka samu $1,000 profit ɗinka. Muna tuttura ma kuɗi wanda za ka zo ka yi jimillar shi haka 1,000. So in kana da yara ko kuma kana da ƙanne ko kuma kana buƙatar ka rinka samun in za ka kai joining ɗinmu, wato in kana da yara ko ƙanne za ka iya kai sa su a cikin wani al'amarin domin su rinka samun kuɗin da za su rinka yin harkokin rayuwarsu na yau da kullum. So insha Allah wannan za mu dakata da wannan nake cewa sai an jima, until then happy trading and goodbye.